Jonathan Fuld, I'm the lead investigator on this project. We've been trying to find ways to help people make good decisions about the treatments they seek when they have lung disease. And we find that people from some communities are less able to get access to the services. It was really important to us to find a community that was happy to work with us and find ways that when the NHS improves things, it does it in a way that actually makes it easier for people who might have more difficult circumstances to come along, rather than always focusing on the white majority. So we're working with the Bangladeshi community, see what we can find out about the healthcare we deliver, and then make sure it works for the wider population out there. I'm really appreciative to the time, the effort, the kind of kindness and support that the Bangladeshi community are giving, and I really hope this helps us develop better services for them and their family members. My name is Tracy Cripps and I'm the Patient and Public Involvement Lead on the Upturn research study. Upturn is a study that seeks to do something quite new and unique. We want to tackle COPD and particularly how it impacts on underrepresented groups. The Bangladeshi community, the Afro-Caribbean community, in particular, experience the poorest outcomes of COPD with prolongation of hospitalisation and higher death rates. We want to understand from the communities what the barriers are to why they don't take up the treatments for COPD, which is pulmonary rehabilitation. And we want to work with the Bangladeshi community in particular to understand the barriers so that we can co-design with the communities a support package that might help them take up the recognised treatment for COPD, which is pulmonary rehabilitation. Hello, my name's Frances Earley and I'm a researcher based at Addenbrooke's Hospital in Cambridge, and I'm one of the researchers on the Upturn project. And I'm absolutely delighted to be here today, and we've got a fantastic turnout. So many people come out to hear about the project and to learn more about lung health and COPD. And I just want to say a little bit about why we're particularly working with the Bangladeshi community. So our aim is to support more people to attend pulmonary rehabilitation, and that's all ethnic groups across the country it affects. But we do know that very often when we develop new interventions for the health service to improve access, for instance, it's much easier for some people to take advantage of them from others. And very often when development work is done, it's done initially with a majority white community, and then adaptations are made for other communities. So we decided that we would flip this on its head, and we really wanted to talk to the people where some of the need was greatest first and start developing the work with them. And we know that there's high rates of COPD in the Bangladeshi community, and so we've been doing workshops, focus groups and interviews with people to find out what kind of issues they have that might prevent them being able to take advantage of pulmonary rehab. And this event is part of that work, and we're absolutely delighted to be here. আজকে 2 বছর আগ থেকে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি, এডেনব্রুক হসপিটাল, লন্ডন হসপিটাল, এরকম 19টা ইউনিভার্সিটি এবং হসপিটাল একটা সার্ভে করতেছে NHS NIR এর ফান্ডে, যেটা হলো 2.8 মিলিয়ন পাউন্ডের ফান্ডে, শুধু বাঙালি এবং আফ্রো ক্যারিবিয়ানের উপরে। তার মেইন রিজনটা হলো আমরা বাঙালি এবং আফ্রো ক্যারিবিয়ান প্রতি বছর এখানে প্রায় 25,000 লোক গ্রেট ব্রিটেনে মারা যাচ্ছে সিওপিডিতে। সিওপিডি হলো আমাদের লাংসটা একদম নষ্ট হয়ে যায়, আমরা শ্বাস প্রশ্বাস টানতে পারি না। এর মেইন রিজনটা যেটা হলো আমরা এখন পর্যন্ত গত 2 বছরে যেটা আমরা ধরতে পেরেছি সেটা হলো আমরা খুব বেশি সিগারেট টানি, আমরা তাবাকু বা আমরা তামুক, সাদ্দা, জর্দা এগুলো আমরা খুব বেশি ব্যবহার করি, এবং আমাদের লিভিং স্ট্যান্ডার্ডটা খুবই খারাপ। আমরা ঘরের দরজা জানলা খুলতে রাজি না, যার জন্য ইনাফ পর্যাপ্ত ফ্রেশ এয়ার আসে না। আমরা কোনো এক্সারসাইজ করি না। এ সমস্ত জিনিসের জন্য আমরা খুব বেশি ভুক্তভোগী হচ্ছি সিওপিডি। এই রোগটা আমাদেরকে খুব বেশি, প্রতি বছর প্রায় 25,000 লোক মারা যাচ্ছে। এই 25,000-এর মধ্যে বড় সংখ্যাটা হলো বাঙালি। যেহেতু আফ্রো ক্যারিবিয়ান এবং বাঙালি 25,000 লোক, এটা কিন্তু ছোট না। আমাদের দেখা গেছে একটা সার্ভেতে যে এই করোনাকালীন সময়ে আমাদের যত লোক মারা গেছে, ম্যাক্সিমাম লোক মারা গেছে বিকজ সিওপিডি রোগে সে ভুগতেছিল, এর জন্য সে রিকভারি করতে পারেনি, তার লাংস ভালোভাবে শ্বাস প্রশ্বাস টানতে পারেনি। আমাদের আজকের এই প্রোগ্রামের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো আমরা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করা
মানুষের গড়ে গড়ে এই খবরটা পৌঁছানো যে আমরা কেন এটার উপরে এত ভুক্তভোগী, তার রিজনটা কি। আমি আপনাদেরকে আকুল আবেদন করছি, আপনারা সিওপিডি এই সার্ভের সাথে আপনারা একটু যোগ দেন। আমরা ওটাকে একটু টেইলার মেড করি, যেটার থেকে আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা এনএইচএসে আমাদের টেইলার মেড রিপোর্টটা এনএইচএসে ইমপ্লিমেন্ট করা হবে এবং এটা দিয়ে আগামী জনগোষ্ঠীর জন্য সিওপিডি থেকে কিভাবে রেহাই পাওয়া যায় আমরা একটা বানানো হবে, একটা রিপোর্ট বানানো হবে এবং এটা এনএইচএস ব্যবহার করবে আগামী প্রজন্মের জন্য। Huge amount of the people has been engaged and affected for this COPD, but people of Bangladeshis and ethnic minorities, they do not know it. So our main intention to tell them, to aware them how this has been a big danger for situation for everyone. My second point is this cause of this death, mainly smoking, directly and indirectly. So the people who are inhaling and the environment living in the kitchen is one of the main cause root what is the COPD. But the COPD is not very much known. I want to tell everybody this is the disease where we may control it and we may get rid of our life